Да боже, ну они меня ФК. Там дура стоит. Вы живите, вы не Я дал находитесь. одному на втором этаже. Не тяжело себе читать. Я пойду на тюрьму. Нокнул одного. В дальний. Шоколадки другие, короче. Тут трое, четверо в тюрьме. Можете шоколадку мне сейчас взять? Просто взять шоколадку. Я ничего не вижу. А, блядь, так он упал, блядь. Он упал, блядь, ну как так-то? Ну, блядь, ну... Я в ахуе просто. Они все бегут, блядь, на первом этаже. Отойдешь? Блядь, он просто упал. Я его не видел, блядь. Блядь, я его не видел, потому что я смотрю... Вижу. Я-то смотрю в другую сторону. Не всегда в центр экрана, блядь. Бля, он просто упал, блядь. Областоваться здесь нихуя не делать. Не-не, я смотрел на мотик. То есть я смотрел на мотик, я не смотрел выше мотика туда. Я смотрел на мотик, думал, на колеса мотика смогу ли я уехать. Ну, типа, я не фокусил выше мотика. Я смотрел на мотик, нижнюю часть, смогу ли я на нем уехать. Вот. Такие дела. Ну что, у нас сегодня найдется игра? Я, кстати, хз, как вы удаленно все учитесь, если большинство просто, блядь, АФК нахуй сидит на уроках. Типа, я не знаю, какую инфу вы в итоге там получаете удаленно, но это пиздец. Просто я смотрю, некоторые стримят, сидят, что-то играют, какие-то игры. Кто чем занимается, короче. Ну, только не обучением, бля. Во, нашел. Непонятное дело, что типа, что удаленка, что не удаленка, что челы, в принципе, и когда, грубо говоря, очка, да, что ты ходишь на дневное, то ты не доходишь, в принципе. Что ты, по идее, и так можешь не доехать. Потому что я помню, короче, первая пара была в 7:45. Я вставал в 6 утра и не доезжал до первой пары. Я либо приезжал просто на тачке, меня одногруппник забирал, мы просто спали нахуй около корпуса в тачке. Там до третьей пары там. То есть, ну, было. Помню, мы ехали в универ на первую пару, доезжали до универа, что-то ели шаву или пили кофе, и такие, а ну его нахуй, разворачивайся, и уезжали в бильярд играть. Момент, когда было двое шоколадки,
Так что, в принципе, ты захочешь проебаться, ты проебешься. Но сам факт того, что ты инфу и так, сидя на лекции, особо не впитывал, тебе было, в принципе, похуй. Так что ты сидишь дома за компом, у тебя соблазн вообще не слушать. Типа, так что очень тяжело, не знаю. Ну не, я как бы учился, заебись, я как бы там не помню, у меня, бля, на пятерочку как бы. У меня не было проблем, у меня было несколько проблем всего, это на первом курсе с матаном, когда меня чуть не отчислили. Когда я просто, ну матан для меня вообще, блядь, казался что-то, блядь, нереально сложным, нахуй. И этот чел залупался, короче, препод, не хотел ставить мне, блядь, тройку. А зачет был. Короче, чуть и зачеты меня не отчислили. Может быть, не отчислили, но он мне просто не ставил, короче. Это вот был пиздец. Всем поставил, а мне не ставят. И типа он хотел, видимо... Ну я так понял, что он хотел это... У него типа курсы как там, репетиторство, и он за это бабки брал, типа. И он, видимо, хотел, что я пошел к нему это на репетиторство, там, типа... Что я пошел на репетиторство, ему там заплатил, он мне поставил бы потом. Но я, короче, сдал, и все, больше проблем у меня, в принципе, в универе не было. Вот. В принципе, больше проблем у меня не было в универе. С английским были проблемы. Ну, и с английским у меня сейчас проблемы, блядь. Я ходил на курсы переводчика. Ну, короче, у меня с языком проблем, что с немецким, что с английским. Я не воспринимаю на слух вообще язык. Для меня кажется, что какая-то каша просто. Люди говорят кашу какую-то. Будешь катать, я не знаю. Если дурак пикает это из стороны. Вот универ, да, было прикольно. Бля, помню, короче, универ. У нас был не матан или матан. По-моему, матан был, да, как раз этот препод злоебучий, короче. У нас был в корпусе, была столовка это, в раздевалке, там, гардеробной. Мы, короче, идем туда же, едим. Такие, все, проебываем, пара, такие, да, проебываем. Поднимаемся, и препод наш идет, заходит к нам в аудиторию, мы такие, типа, здрасте. Он в аудиторию, а мы выходим на улицу, блядь. Бля, вот так вот он нас ебал просто, блядь. Сука. Короче, мы проебались по времени, не успели съебаться, он в аудиторию заходит к нам, где у нас лекция, а мы, блядь, просто такие, и уходим, бля. Как же он нас ебал потом, блядь. Аж зубы скрипели. И с языком, ну, аудирование это называется, с аудированием проблема, то есть не воспринимаю. С языком я имею в виду не с моим языком, а с иностранными языками. Я если пошел в колледж, прихожу во время пар в столовку чисто похавать, а там препод в очередь директор колледжа. Не, самое хуёвое, типа, посмотрите, как я считаю, как мне, в принципе, мой этот, не куратор, а мой научный руководитель говорил, типа, пиздатая женщина была. Она была молодая, типа, и она говорит, самое хуёвое, да, типа, похуй, как ты учишься, типа, хорошо, плохо, типа, это все, в принципе, не важно, это твое дело. Самое стрёмное, говорит, это когда высшее учебное заведение вызывает твоих родителей. То есть там за твои прогулы, за твою неуспеваемость. Это вот типа самое хуёвое. То есть ты можешь делать все, что угодно, но не доводить до этого, потому что за это пиздец как стыдно. Типа это тебе не школа уже, типа тут за тобой не след, ты никому нахуй в принципе не нужен. И вот это вот до этой грани не доходить, типа. Потому что высшее учебное заведение, блядь, и твои родители туда идут, ну это ж пиздец. Не, звуки чел уселяют, мне просто Типа, вам уже там по 20 лет, а ваших родителей вызывают, типа, за вашу неуспеваемость в ВУЗе. Ну это же клиника. Бывает, бывает. Тут именно как раз таки, когда твои родители приходят договариваться о том, чтобы тебе назначили там еще дополнительную пересдачу, ну, идут к высшему, идут к директору факультета и просят, типа, что дайте, пожалуйста, один шанс, типа, вот это вот.
И так-то, конечно, не вызывает. Я к тому, что когда уже доходит до этой вот последней стадии, когда, типа, тебя уже отчисляют, и твои родители приходят просить еще один раз, типа. Очень нужная хаска. Никакие родители не пойдут. О, пойдут, пойдут. Я знаешь, сколько таких видел? Я случайно своего ректора нахуй послал, он меня хотел подвести, а я его не узнал, решил, мужик на крузаке захотел доебаться. Ебать. Ебать, у тебя ректор такой, да я подвезу, ебать, это что у вас там за отношения такие? А может, ректор хотел мальчика себе интересного? Молоденького, первокурсника, так сказать, смекаешь, бля? Так что, может быть, все правильно ты сделал. Бля, могли просто сидеть, блядь. Ебать мы ложки. У нас остался замыкающий. Он сейчас, кстати, уедет, на крыше можно будет играть. И попытка договориться со взрослыми, а не стукнем с читающимся самодостаточным. Ребята, ну что я... Не-не, он норм мужик, всегда со всеми за руку здоровается. Да-да, за руку здоровается, а потом эту руку берет. Такой, касание тысячи студентов сюда. Всех обнял, всех поцеловал. Ой, осуждаем. Так, ручоночка сегодня. Ух, 1000 объятий. Погнали. Да нет, бывает нормально. Базару ноль. Блин, ну я считаю, как бы без обид, да, но вот уже люди сколько, ну 70 плюс, ну не 70, ну 80, да. Вот кто обучает, кто там чем-то управляет. Ну, слушайте, я как бы ничего не имею против, но, по-моему, маразм начинается в этом возрасте уже, нет? Ты уже маленечко начинаешь не понимать, что происходит в этой жизни. И путать что-то, не? Просто вот там вот президент США 80 лет. Серьезно? 80 лет? Он хоть что-нибудь про технологии знает вообще? По-моему, его и убили. Думаешь? Возможно. Свидетель будет. Да-да-да. Мне же в телефон классуха позвонил, я не понял, что ответил, и сказал одноклассница, типа опять Людка звонит. А ты слышал, таких крутых не наставляла? Людка. Не, в школе у меня... В школе, а что в школе-то было? В школе-то, в принципе-то ничего и не было, кстати. В школе, а что было в школе? Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в школе, я помню, мы играли в жопа, типа, кто громче скажет жопа, на каком-нибудь обществознании, помню. Бля, таких пизделей. Ну, короче, пизделей мы не получали, училка почему-то на нас не жаловалась, директору. Но, блядь, я бы, наверное, за полгода, наверное, простоял за дверью, блядь. Просто не на уроке, а за дверью, блядь. Друг? Ты видел? Его убили по-любому. А тут грибочка его. И ты сейчас тогда вспоминаешь, говоришь, блядь, там, ну, мне кажется, после второго, ну, после третьего слова жопа, и так, блядь, класс маленький, да? Там жопа, и там жопа, блядь, там все, там, блядь, мне кажется, в другом классе слышно, как ты говоришь слово жопа, короче. Так они уже шоколадки сидят, нет? Ой, да нет, так я же не на всех уроках были такие, где позволялось как-то. Канцлар там слабенький, а дурачок. Я думал, они успеют спасти его пассивка. А он тупо на миллисекунде сбил его. Что еще такое вспомнить? Я не помню, что вспомнить. Помню, у нас этот трудовик отпускал курить, короче. На первом этаже была трудовая, типа кабинет трудовика, на втором этаже кабинет директора. И мы так вот выходили. Там такие были ящички, он говорит, пацаны, короче, вот тут можно? Мы такие, окей. Учила нужно перевернуть. Nice timing. Слушайте, а сейчас вообще имеет смысл вести дневник, если сейчас они электронные, типа? Ну просто родаки заходят, смотрят твои оценки, типа, для чего нужен вообще дневник? Чтобы чисто расписание смотреть? 5 штучек.
Ну, просто мама вот у пиздюка смотрит на, типа, в электронном виде дневник. Не, с домашним заданием, наверное, ориентироваться. Бля, я помню, дневник домашний, что ты пишешь? Ну, что стоит? Только ради, который компьютерским злом считает? Ну, короче, вот следующее поколение, оно должно уже быть, типа, более прошаренным, так сказать, технически, поэтому... Не, нормально. Ну, да, мы... Не было, что пропустил. А что ты с левой стороны не сыграл? Оттуда. Вот где вот этот вот бежит? Ну, слева от дома. Так там же с этих шоколадок чего? Так в тюрьме же нет. В тюрьме же, тюрьма не в зоне. Надо было подождать. Там от тюрьмы Хорош. Не, было подождать чуть-чуть зоной нам, мне кажется. Ну да. Мы все поторопились. Чё это? Ну, по идее, да, типа, сколько, ну, 20-25 лет, мне кажется, уже прошаренный. Хотя хуй знает, хотя от хуй знает, потому что, вот сколько, мне 28, и мои ровесники, некоторые, ну, в плане вот цифрового вот этого всего развития, тупые пиздец. Так что, мне кажется, еще, ну, побольше будет. Вот мой ребенок, блядь, вот его поколение, может быть, и... Хотя, знаете, учитывая, что у нас... Не, в России, мне кажется, долго будет еще. Оцифровано, так сказать. Потому что у нас до сих пор деревня, блядь, не знаю, один телевизор ламповый, блядь, на всю деревню. Поэтому сложно. Ну, то есть, понимаете, я иду на почту забирать посылку, а там очередь из мертвых душ, так сказать, блядь, стоит, чтобы оплатить ЖКХ. Хотя сейчас это можно сделать просто по щелчку пальца, подойдя, блядь, к банкомату, с телефона и так далее. Ну, то есть, типа, все оцифровано, а они как бы все равно стоят, вот, мучают, как бы сказать, кассира, потому что боятся, что их наебет железка. Понимаете? Я ведро, я никого не называл, как бы, ты сам додумаешь там. Давайте прогнозы, тыкайте. Тыкайте. Тыкайте прогнозы. Так что хз, вот тут очень спорно на самом деле все. С этими интернетами. Шатар там закрывает, в принципе, прогнозы, я не знаю. Ладно, крипа забирай, я пошел крипов этих ладно. Сейчас автомат чуть-чуть. Что-то у меня лосы, блядь, скаканули. Че, гов северный, подеремся до конца пути. Вот это заберем сразу часть. Какая температура от сгорания цены? Ой, бля, ебать, что тут? Алина, помогай, ты из нас самый умный человек в чате, давай.
ничего не помогло, сори. У меня маны 0, я бы... О, физика у меня был 2. А что ты в чате спрашиваешь? Ты чат ты можешь загуглить, алло. Ну все, Алина тебя говорит, иди нахуй, говорит. Не поможет тебе. У меня есть стикер, это получается 150 маны. Вот. Да, все, так и есть, так и есть. Один церковь и 3 на квадрат. Один церковь. Так, ладно. Я пошел за этим. Вижу. Тихо, ко мне пушит. У меня где-то под забором сидит. Вот цель. Скорой гибели врагов. Еще один. Все, Варлок. Вы поможете? Я разговариваю и ману сразу. Да, ну немало уложу всего. Вот в этом чё, что стоит на дороге. Распишет. Вашу центральную башню атакуют. Да как мне ждёт? Двора. Двора. Не знаю. Еще бегут со спины. Имеет. Двое прибежал. Спина это где? Ну, внутри уже кафе. Уже в кафе. Нет. Ладно, Варлок, все, стой. Ты внутри валяешься? Да. Они не будут звать меня. Ну убивайте там 100% его. Там звездно плюс Кафе всё. внутри. Кафе смотри. Двое. Поеду внутрь. Осторожно. Хорош. О, к вам прилетел, на миду, Я ворам прилетел. А, Сликер, здорово. Видите? Саня, пожалуйста. Резай. Прилетел, у меня ульты не было, я его убил. Сликер, здорово. Всем Здорово. привет на стриме. Уху. Здорово, Оценки, что не здорово. добивали, пацаны. Нормальные пацанчики. Все посмеялись, хватит, блядь. Скажи спасибо, что ты, блядь, не в таверне сидишь. Хорош. Минус рейтинг, минус рейтинг. Уиху. Вонючий ремонт. Ой, бля, хорошо, это как. О, Варлок, на тебе. Здорово. Такая обманчивая руна невидимости. Тык-тык-тык-тык, блядь, сука, да.
Алло, блядь. Подержись. Он ульту просрал? Дели, не помню. Это все Янг Зеро. Бля. Зюзю, бля. Кстати, Трипи-то вообще где? Трипи, блядь, походу все. Cancel сделал. Чем осуждание ты ему говорить? Ведь ты свой голос уже не узнаешь, блядь. Мышь. Нефоспит такой короткий. Хуя длинный. Осуждаю. Осуждаю. Блядь, ну я же сейчас поставлю ограничения на ваши, блядь, осуждаю и хуяю. Ой, блядь. Ой, блядь. Я же вы вынуждаете меня, блядь, свернуть мой, блядь, нереальный компьютер, блядь. В очко себе, блядь, залей нахуй, раздвинь, залей, блядь, бегает. Жарко 12 лет. Ну, Сарко ультаешь из себя, если что. А, давай. Устарка ШБ. Осуждаю. Блин, Марта, надо было просто дойти. Бля, иди удачно поспи ульту. нахуй, реально. Вот реально, блядь. Иди ляг нахуй поспи, блядь. Ну, это хотел не размениться, что ли. Осуждаю. Не, ну если будешь целиком, то я поехал до тебя. Осуждаю. Так! Осуждаю, изменить. Все, сохранил, хватит. Сколько сейчас дадим, может, почти. Да я уже оттуда взял. Да. Блять, вы, блять, что делаете нахуй? Ладно, мне трек нравится, мне похуй. Комната шапка. Так, открываем бота. Долбоёбы, бля. Бля, вы просто не сломали бота, нахуй. Ладно, плохо, ломайте. Ломайте, ломайте, ломайте. Ломайте его нахуй. Давай, 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 давай. А он сломался, его похуй, он там будет сейчас говорить, пока, блядь, не взорвется. Ломайте, ломайте. Я не слышу ничего, если что. Если что, ничего не слышу. Вообще, нафиг
блядь. Подожди. О, блядь, все, наконец-то, ебать. А, там, да. Не можно. Там, вот там. Там дуйчин совершил ошибку. Ему накидали на Пожалуйста, и ботл, дай. Ну, Дай ботл. Один раз. Надо уезжать. Мося! Пошел в жопу по делам. Да-да, пока, нахуй. Ай, дерево. Там 0 монет. А, сам он написал. Чё? Я могу дать тебе энергетос. Ну, я сейчас не полезу, сейчас я... Втором. Ну, делитесь, я пошел свой курс. Ё-моё, ботиночек просто спас, он такой топовый. Блять, мотор долбоеб. Покупает мут шейки и не может сам замутить, ты ебанутый? Бля, в ахуе, блять. Как ты налетел, упал, да? И там спектра теперь слабенькая. Че на шейки тратишь? Эту мышь, блядь, можно и так замутить, и без награды, блядь. Тут уже все залутали, шали. А ты там дуйчин. Ой, слишком большой тест. Не хочу, не хочу, не хочу. Я не бомблю. Ты чё? Я бомблю? Это мое. Можно раньше забрать. Да. А чё, оно не дошло до второго? А чё? Не понял. А чё за хуйня? А почему оно не сработало? Чё, блядь? А почему оно не горит тут? На вулкане 3 шота силы. А как тут стоит? Поехали этот. По-моему, гол попал. О, не, поехали в ямку сначала. Если ты любишь, когда качают. Ну, можно по идее сюда заехать, не трогать никаких. Ну, сделайте найс. Дали кидок, говорит. Нижняя башня противника разрушена. Чё ты опять так поздно едешь, я не понимаю. Да я там. Ебать, ты пронесся, блядь, передо мной. Чего вы в другую яму не заняли ближе к ликвиду? А, она простреливается. Вообще-то Да, они там стоят, только похуй. ладно, Ну, поставят. по нам стреляют, по ним нет. Тиминг получается. Часть стоит. Короче, надо подождать, чтобы эту хуйню выдавил. Мы на тройку Четверку. заедем. А что там на тройке? Ну там горка, да. А нас отсюда будут ебашить. Ну, только если там будут. Да все, жди, ебать. Центральная башня противника. Сейчас это уйдет с папича. А вулкан никого нет, что ли, я так понимаю? Есть. Ну, ты меня на тройку поставил. На, скину. Совершенно... Чувак, может забрать. Я просто помню.
Чего? Ну так-то вы сами справляетесь. Мы там втроем прикольно. По всему хребту стоят. Вулкан вышел, чел. Здорово. Верхняя башня противника разрушена. А, пусть вулкан уходит с папичем, уже будем дальше смотреть, кому нужно бегать. Главное только с ликвид отвечал. А, ебать. Ну, сейчас с горы хотя бы идут. Идут в кемп, так что заебись. Жалей маны? Ладно, я бегу к тебе. А, у тебя маны нет. Сейчас сдохну. Посмотрите мне ликвиды, пожалуйста. Куда ты этот сюда забрал, не понял. Куда ты хоть... Ай. Ну я хотел бы сделал. Я манту прожал без кликнул. Ну я тут так вышел сильно. Ну ты вышел уж прям через что на вопрос посмотреть, чтобы они не блоковали. Я накидал там одного. О, еще одного забанило, блять. Игра охуенная. Какой второй? Вот, это это который меня нокнул. Мразь это. А я что говорил? Мой нокнул, Ну было просто почекать, типа. Здорово. Так это его и забанило, что ли, или что? Баги. Бать его в колесе застрял. Еще ей тачка хп. Бля, ликвиды. Да, въебало. Они разбили. Он разбился на мотике или что? Дотек. Нижняя Там башня есть. противника разрушена. Там рядом. Да. Тоже свечел на нас. Нижние казармы противника разрушены. У вас есть мегакрипы. Подождите, пока ликвид не откроется, потому что вас пушить не будет. Висите в этой ямке. Что они всех нокают, блядь, налево-направо. Моя зона говна просто. Пробует уезжать. Не уезжают. Нас свечел убил. Они в лес уехали. Их в лесу встречают. Нет, они заехали свободно в лес. Вот. Чё, сюда только на плато жить с маками, но нас там будет ебать. Можно с вулканом подраться и занять вот здесь. Го вашего убьем, через вулкан сыграем по праву. Я не знаю больше вариков. Он убежал в ямку. Убил. Вместе езжайте.
Вулкан был. Поехали быстрее. Не торопитесь, не торопитесь. Блин, ехай. Че по бабочкам? А че по бабочкам вообще? У нас все желтый все. Да, бабочку вижу. Бабочки трое. Го горять поправо. Вам перед собой тело вижу. Или что это? Лежит чел. И дальше за камнем смотрите, 165. Кем по мне стреляет? Там было 5 челы. Ключи опять. На метке он и его убил. Ясно. Да, там уже занят. Ну, если бы я нокнул бы, конечно. А, сука, секунды не хватило. Блин, ну я хз где сыграть, если честно, блядь. Он ждет дальше, ждет, кого-то ждет. О, блядь, какой красавчик. Ну они нормально стояли, мне кажется. Чего? Кто? Дихуя-хуякчок? Эти-то? да. Эти нормально Я стоят. пылесосю. Да, было бабочки, хорошо, там походу фри. Я фиг знает. Я Бабочках трое попылесосил, типов. в лосе прыгнул. Он опять это. Опять Бабочках куклы трое. валяются. Если бы я там нокнул бы, типа, то может было. Ну вот такое. сейчас смотрел Там трое. за этим дайчангом. Он смотрит внутрь, там никого нет. Не-не, в бабочках трое. Я имею в виду, что нет, не пускают. Так а бабочки нихуя не видят, только лес. Тут- Их много не пускают. О, мне рекорд пришел, а дайчанг где-то. Жма. Сам лег. Единичный набор. На кого мне взять? Нет. Агер есть. Ластейнер, Декис. Осталось 10 секунд. Приготовьтесь к битве. Что часы? Do you remember
секунд до начала сражения. Битва начинается.
тьмы укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют.
Долбоёб, блядь. Ой, боже. Какой нулячий. Вашу центральную башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Там гаучер? Не будет. Наконец-то, да. Третий. Центральная башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Вашу нижнюю башню атакуют.
центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Вашу нижнюю 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 башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена.
Вашу верхнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Да ёбаный, блядь, да. Машан бьется на свет. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Много этих уголовных. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена.
света укрепили свои сооружения. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Центральная башня противника разрушена. Верхняя башня противника разрушена.
Вашу нижнюю башню атакуют. Ученика вот ТП. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Нижняя башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Нижняя башня противника разрушена.
противника разрушены. Нижние казармы противника разрушены. Теперь у вас есть мега-крипы. Центральная башня противника разрушена. Центральная башня противника разрушена. Силы света укрепили свои сооружения. Победили силы тьмы. А что, еще две игрульки? Single draft. Хинг? А что, у меня, кстати, музыка прекратилась. О, опять же Кирос.
Так, надо посмотреть вообще, есть кто? Фринг в сети, индекс в сети. Если был час назад. Вич доктор Мидл? Круто. Против Эмберта. Наоборот. That's just where you prove yourself. Well, already had it in mind. I was just Потом надо будет. Вот тут. Блин, я не помню, Let's с чего just урнот shoot 30 собирается. seconds and get started. Первая кровь. А чья будет второй? Okay, Jinx, battle's starting. Keep an eye out for an easy one. Ой, хорошо. Надо, чтобы ресурсы не тратить.
ПЛХС. Ой, хорошо. Хорошо. Чек был кончился. Не успеем. Да, есть карьер. Your bottom tower is under attack. Hey, take a look at this. Очень любезно с твоей стороны. Ice advances. Чувак.
Форс, чего? А, типа меня репорт? Типа я ему обеспечил, короче, 3 фрага, ну репорт, типа, хочешь. Сука, нечестно. Ну ёпта. Он тебя сейчас косу даст, идиот. Найс. Хорошо, сын. Your bottom tower is under attack. Your right checks there, but you know that. Defend your bottom tower. You realize your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Defend your top tower. So, what are your feelings about having a top tower? Your top tower is under attack. Your top tower is falling.
Победа моя! The enemy's bottom tower. Radiant just fortified. Your top tower is under attack. Take a look at your bottom tower. Defend your bottom tower. Definitely an honor to be on the show and being like the longest standing artist. Your in the bottom lineup. tower is under attack. It doesn't feel like it. The show feels like a really special thing. Yeah, pretty stoked about it. We think the whole setup is really set for just seeing it and excited to be on YouTube. First time I got in there, I was like, damn, this is like my living room. I want to be there with other creators, and I felt like home. And oh, your feet.
fortified. The enemy's bottom tower just got condemned. Destroy enemy's top tower. The enemy's
Интересно, его можно будет это передать? Time is unfair, cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like chasing ghosts. I know you're out there. Да, и потом возьмешь на телефон. Да, на айфончик А на iPhone 140к. 12? Конечно, да, я М? возьму. А Не чё буду нет? объяснять. Телефон Чё больше, чем нет? компьютер стоит. Он ну нафиг. А чё нет? А чё А такое? чё? А чё, да? Ну да. А у тебя какой телефон? Ой, у меня все на топ засоединено. О, а чё, Honor не... Ой, Honor. Да, iPhone нет. Honor у меня тоже. Офигеть. пожалуйста, блядь. iPhone-то не возьмешь. Не хочу. Топовые деньги, говорят. Че, селерку не берете, селерочку, блядь? У него много кредиток у Анохи, да он такой, Кто ну, сказал? своеобразный парень. Нормально, конечно. Да как ты ж меня хотите-то, а? У тебя хотите сильно. Заткнись, пожалуйста, не с тобой разговариваю, Танох. Я же как тут. Поддержать моральный дух команды. Каску вторую, пожалуйста, можно ли? Ну понятно. Ну ты шумишь, флуда много из-за тобой. Извини. А тут где-то получается, да, на тройке? Опять же, или бананы, или... да. Ай, бой. Тройка. Что дальше? Банан. Все-таки в банане, да? Опа. Там чел нашел краешек с левой стороны и стоит по мне, стреляет с дальки. А банане А, с какого этажа? Он на стрелял? банане налево. Да розу. Я его справа слышу. Партнерское худи, его нельзя снять, Да. типа. А левый банан справа. Я накидал ему, ему там больно. Голову дал. Бананы и мне тоже. А чем мы с ними воюем? Не знаю. Ахуй я его знаю. А пошли Чем? на церковь, заберем тачку и все, на церкви тачка стоит. Звучит. Звучит как план, Саня, правда, ушел к ним планировать. Так В сказать, смысле с к ним? планировочкой. Никуда У ничего не нас понял. еще были вон на вейпоинте чил. Фу. Низко и мерзко. Ну Рот давно закрой. уже, оно уже Ужас. месяц, наверное. Аноха, это ты со второго аккаунта зашел и пишешь, чтобы тебя, ну, не обижали? или что? Кого? Какого я пишу? Ну там, чего? там за тебя вступаются, ну, Бай-бай. прям люто. Хватит. За меня вступают? Да-да, в чатике в моем за тебя Мальчик прям или вступаются. девочка? Марафаги Да, появились. мальчик. Тогда пусть заступается просто. Он зашел и написал, что вы его обижаете? Кто это написал? А он Оздас. уже в пермобане. А, то есть ты моих защитников банишь. Нет, не я. Ай! Я умер, все, не хочу. Call of Duty запускаю. Как же вы умираете? Как вы это делаете? Что за магия? Да в пятиэтажке, блядь. По-моему, он не в пятиэтажке, еще где-то. Это его кредитный менеджер.
А почему не можешь просто отпустить нас? Вот ему нахуя вот это? Так он не любит. Так ему, Отпускать? ну, важно поиграть. Осталось 10 секунд. Вот этот. Фарм идет Осталось 5 конкретно. секунд. Фарм лютый. Тихо, Вот это. А, испугался, блядь. Да, Отпускать вы чела на 4 душили? Правильно, Нет, человек так он бежит по играл, опену, а он просто сидит в хате, он же даже не сможет добить. Ой, я на дримхаке так испугался, когда Расстояние, мне смотри, челы, какое. блядь, через окно залезли, вы бы знали. Вот. Не, ну-ка, там прям реально страшно было, блядь. А, Саня, то есть ты взял тачку и уехал? Я только взял ее, блядь. Не, уезжай, мы уехал. заберем себя, мы заберем себя. Иди, положись возле меня рядом. Прям человек. Девочки, нельзя. Подожди, Сервыч, ты сначала снял бан, потом дал бан ему еще раз? Не, ну правильно. Если кто-то не выдерживает, в сторону ноги, Да будет так. не смотрите, не слушайте. Ну, то есть смотрите, но не слушайте. Готовьтесь Ну, к то есть бою. вы же готовы меня тушить. Уже в пути. Меня даже защищать не люди. Ну да. Че я защищать? Ты что, можешь сам себя защитить? Ну вот. Я. Верно подмечено. Вы Сука. поедете или чё? Или где? Поедем, Или поедем. вообще есть? Вперед. Прям мне Нет, просто чел на меня на мотике едет. не следует. А, они нас слепаться. закрывают, поняли? Они нас закрывают. Да. Тачку здесь уезжай просто так. Эти челы? Да, они крутят нам атака. А, ты его нокнул? Сюда. Закрывает он, блядь. Пускай закрывает. Их два, еще в смоке. Да, рисуется. Дави их нахуй. Убежал. А что у Справа. нас полета нету? Уезжай. Да, но мы его сняли, блядь, судя по всему, русский же сервер, а не Европа. А, да. Странно, блядь. А ты Так же, эпик в можешь смоке. завести? Не-не-не, один убежал. Правильное Куда Да, смотреть? мы так сломан. А, на мне уже сверху, бля, ебать я. Ебать, я испугался, бля, сейчас. Чуть не нажу, что ли. Один в кемпе, один надо мной на горке. Он лутает. Какая у тебя тачка просто? Пикап у него. Найс. Бери пикап. Уезжайте. Почти нокнул его. Ёб нахуй. Как я и думал. Самый конченый из всех конченых, который не знает, блядь. С кемпа убегает. Куда бежит? Нет. Убегает. В зону. Шот. Пожалуйста, нокните его, сечьте. Очень хорошо. Издалека. Нет, ему с компа дали глушить. Кем да, ну. Позабочусь о твоих богатствах. А тут еще один чел должен. Выдвигаюсь. Блять, короче, вам надо ехать, они в зоне, а вы нет. Хорошо. Нет, лучше мы один все не откроем. знают. Этого не понимают. Мы все не знаем. Наконец-то. У них тачек нет. На меня напали. В бой. Блять, я вот челов не сбил, думаю, они прям посерединке резаются, короче. Надо было заносить. Да я не знаю, кинете там. Сейчас твой дворф пришел сюда закрывать. Ребят, давайте поедем. Владыки. А, пошли, блин. Ах ты ж жестко, Вот ты. ты Поехали, короче. Пара-пара-па. Да, потому что номера У без нас колеса колесо такое. пробито. себе. Там Ну мотор. давай, Я залезай. его заруинил. Веду Туру-туру-ту-ту. пустыню за собой. Вашу центральную башню атакую! Хорошо. Почти доел, я ему 4 шота с ними дал.
Мне надо есть что-то. Ты с миника стреляешь. Попади больше, лол. Я готов. Я сотру тебя в песок. Песок, придержи мои. Хорошо. Как скажете. Сэнд Кинг идет. Согласен. Курьер сил света был убит. Иду. Разумеется. Да. Хорошо. Почувствуй мать. На меня напали. Согласен. Королевство мое обратилось в прах. Вашу нижнюю башню атакуют. Хорошо. Зыбкое у тебя положение. Как такое возможно? Понимаете, что, блядь, какую хуйню вы сделали? Мы еще сейчас и умрем. По-моему, не туда поехал, Лёх. Вы что-то не туда поехали, парни, подтверждаем. Бригада. Вашу центральную башню атакуют. Кого зацелили? Силы. Тебя? Мотоцикль. О, вы, блядь, сейвите, идите ко мне. Сейчас придем. Я пойдем. Ладно, не идите ко мне. А Ну, почему идите вы ко мне, но в не разные идите. стороны поехали? Потому что у них произошел, блядь, Как трансформация. скажете. Вы можете сюда заехать, заедете по-быстрому в атаку. Эй-эй-эй. Вперед. Здоровьешь. Мы просто закроем отсюда. Чат весь тебя ущёль. Ангар есть. А, зачем тебе? Ангар. Может, поменяем дизайн канала? Нет? Может, что-нибудь тему придумать другую? Не неон, но что-нибудь другое, не гиены. Здесь показали про медленно. Силы тьмы укрепили свои строения. Я не хочу умирать. Баги, буду тихо, жить тихо, тихо. Баги по левой стороне выезжает. Да. Выехала. Соло, чел, я сторона Т. Киберпунк? Ну, он Вот так я как её. бы, типа, как будто Ой, здесь, киберпунк. да, Бля. Ты чё, Матфей, так себя ведешь? А не, почему зря? Вот смотри, например, Вот умрет. под нами, да. Нет, Правильное решение. я не успею. Зачем стрелять по всему, что видишь? Это визер? Вашу центральную башню. Как ты сказал, Вера? Вера, отойди, блядь. Вера, Ай, уйди. рульчик, блядь, не стреляй. Ускорение. А, блядь, ёбаный. Мне ты не король. Ира, отойди. Не, мы эту игру проебем. 100%. У нас потому что лес Гуля. Тебе нужны? Хайтеш. Мидл у нас алхимик, который проебал тоже мид. Да. Как бы Свен в соло стоит против Вайпера А и... четверка. То есть такой, бля, ебать, я тебя убил, Сликер. В чат напишет. Так, а чё мне, блядь, кнопка не работает?
Блин, что хотел посмотреть? На клавиатуре. Опа, подписываемся на канал, ставим лайки. Кликаем на колокольчик. Скоро выйдет Вашу еще гайд, центральную плановый башню дневник. атакуют. Это как Блин, я забыл что посмотреть сейчас. Блядь, не работает. Очень хорошо. В не берем, походу, потому что В не работает, блядь. Ой, двойник в этом. Чел, изучи. Один справа. Это что за хуйня, блядь? Да будет. Двор, ты чё, охуел? Они выжили, мразь. Вашу верхнюю башню атакуют. Мне это нужно. Уебуть? Тебя останутся лишь кости. Как верхний ринг? Ой, Аноха, где меня, блядь, только видно? В бой. Во имя Джина. Второй, скорее всего, там. Уже выше оно. Чё? Да, я понимаю, так еще возможно один. Да, бей вард, долбоёб. Все, под ногами, выше, надо. Это другие спустились. Так он будет стоить там. Вообще Башню атакуют. А, по нему начали стрелять. Его убили. его моментально. убили. И его сольник убил. Ай-яй-яй. А, то есть справа еще один сольник. Сольник и еще сольник. Тут много сольников было. Сейчас ТП вот сделай. Варфа его будет смотреть. И если он вот этой темой с тем, как просто так пострелял, просто сопнул, ну то есть... Ретро? А чё, ему прям настолько ретро? Я понимаю, если мы бы проходили бы ретро-игры какие-нибудь старые. А так, я думаю, нет, блин. В папку тоже не хочется. В папку тоже не хочется делать тематику. В папку такую... Потом я лучше. Ты мой. Вашу нижнюю Что башню движется, атакуют. стрелять. Никого не оставлять живых. А если не движется, подвиньте, блядь. Ты все, уходишь? Вашу нижнюю башню Кто атакуют. уходит? Ты. Да, я ухожу, блядь. Я смотрю, как эти челы... Да это долбоёб он, блядь, идет на морозе просто, блядь. Вашу нижнюю башню атакуют. Вы в курсе, что они бросили Уйдет друг просто друга? на похуй, блядь. Два чела уехало, а двоих оставили бежать. Вот Варфа оставили просто, блядь, сзади бежать. Вот они приехали. Хватит командная игра. Смотри, Потрудились. двое уезжают, а двое бегут пешком. Помогите, Все ясно, голодные игры рулят. помогите. Ваша нижняя башня Ой, бля. Так. Мне почему-то посылки мы не отправляют Алиэкспресс из России. Из Москвы не могут отправить, не понимаю почему. Они знаешь где? Они же Они вон на тачке, блядь. Кемпинг приехали, бал делать. Веду пустыню за собой. Чего? Выиграли, да? Не хочу. Так, у нас сольник, еще один сольник, еще один сольник. Я Сольник, сольник, и здесь сольник. готов. Ух, сколько сольников. Сольники выиграли, да. Никто не Вашу найдет центральную башню твоих атакуют. костей. Свободный доступ к халявному дизайнеру? Нет, свободного нет дизайнера халявного. То есть надо будет... Я халявных не знаю дизайнера. Вашу Там, центральную ну, есть девочка, которая мне рисовала, вот. Типа, она, возможно, может нарисовать еще. Ну, за денежку. Хорошо. После 1.1 смог поспеть пройти? Да, А если вот ты так и умираешь, есть. тебе можно подобрать это в ходе партнерства? Да нет. Ну, походу, вообще никак. А что? слабые. Я ж тебе объяснил. Искрящейся пустыни. Смерть не забрать. Вот смотка привязывается, типа. Как-то. Ноутбайн, блядь, это поешки, что ли, нахуй? Типа она у тебя просто будет лежать на полу в сундуке, и ты не сможешь ее взять. Так же будешь ручкой типа брать, Это она не боешки, будет. боешки, я понял. Это легенда. Очень хорошо. Вашу верхнюю башню атакуют. Тогда Просто он я залутал, надел, 16-го купил, что я заказал, а они до сих пор еще 5 дней прошло уже. А ты думаешь, где они атакуют? Вашу верхнюю башню атакуют. О, карта. Скип. Там перекати поле, блядь. Никто ничего не говорит им. Новость о каком-то обновлении выкатывают за 10 минут до того, как выйдет обновление. Пишет. Там это, одно здесь. Время пришло.
Ну, там есть 3-4 стримера, партнера, которые постоянно что-то пиздят. Силы света Постоянно что-то им укрепили там... свои О, строения. найс, о, на, yeah, Укрепили good, свои зершон, строения. wunderbar, о, я, natürlich, о, let's game, Я о. один, а меня два камня. Выкинул игра. Нет, не выкинул. Куда тебя Да, выкинула псих игра? пришел. Как скажете. На помощную мапу тебе выкинула игра. Нижняя башня противника разрушена. Так. Вашу верхнюю башню атакуют. Ну, там есть человек, кто прям балдят от игры, они там видосы снимают про баги, какие баги есть, чтобы разработчики фиксили там. Ну, прям... Еба, может мы... Или скип Ой, карты. Давай улетим. Да? Куда глаза глядят? Тебя кушать зовут, а? Песок поглотит тебя. А, ты на кухне же играешь, я забыл. Ох, не понял. В смысле? Ты сам говорил. Да, да. Кто говорил, что ты обманываешь людей? В атаку. Ты на кухне играешь? Песчинкой я Вашу становлюсь. нижнюю башню Почему тебя атакуют. 24 секунды зовут? Ты в столовой, что ли, блядь, в школе? Да. Уже в пути. Вашу верхнюю Почему базуки в ранке нет? Долбоёбы, блядь. Он просто на морозе долбоёб заходит. Я как этот, в Сириус 7 бы... В Сириус 7, как он там правильно? Бежал бы, кричал бы просто с базукой. Хуй, блядь. На кем? Долбоёб просто, блядь, на морозе заходит. Ну это его надо наказывать за это. Пламя КС? Стоит фармит, блядь. Ты хватит, не угнался. Пламя КС, спасибо. Верно подмечен. Его убивать надо, ну угораете что ли, блядь? Еще четвертый взял. Надо кому-то? Правильное решение. Куда тебе столько хватит? Анох, Да. ты если не успеваешь, блядь, забирать, ну, значит, ну, все. Если можешь. Как не сказать, да. В бой. Вытаскивать успевай, Стоит главное, а это фармит, потом щит, успеешь да. взять. Пламя поспоришь. Да, но если ты не успеешь вытащить, Да то тебе придется будет еще больше так. кредитов брать. Как я и думал. А кому тут Сани, вон скоро и так детей заводить, не вытаскивать не надо. Вперед. Да, кстати. Так что, ну, типа, простак, ну, скорее всего, уже вырастут все дети. Да? Выдвигаюсь. А вторую? А X1 был? А вторую, говорит, блядь. Да, где-то был. А себе двоечку взял. А армор был? Очень хорошо. Был второй. Пробедись тоже повышен урон. Че, Ёж, как тебе дела-то хоть? Рассказывай. Правильное решение. Ты. Чё, мы куды? Скажете. Похуй возьми, отдашь. Закрываем парадиз или нет? А ну-ка, О, пойдем к этим? А что это, где это парадиз? Блядь, не скучно. Уже это в дис на пару или пути. что? Вашу нижнюю Опа. башню атакуют. Выдвигаюсь. А он молчит. Эй, ему не помочь, Да, ему не нужна четверка выкидывать. Парадис пришел к клонам. Иду. Вашу верхнюю башню атакуют. Вроде надо. И в парадизе, походу, кто-то съебался тоже. Силы тьмы укрепили Так свои это классно, строения. бомбу залез. Вашу верхнюю башню атакуют. Хорошо. Вашу верхнюю башню атакуют. Тише. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня Эй, разрушена. ла-ла-лей. Хорошо. Да, я знаю. Да. Вашу верхнюю башню Бля, атакуют. это прям внутри. Хорошо. Есть флешки? Да-да, флешки. Еще там. Я готов. Ну кто это, блядь, кинул? Вы чё? Как я и думал. Вашу нижнюю башню атакуют.
Ваша нижняя башня разрушена. Песок. Верно подмечено. Согласен. Да будет так. Вашу центральную башню атакуют. Разумеется. Веду пустыню за собой. Сэн-Кинг идет. Согласен. Вашу центральную башню атакуют. В бой. Иду. Вашу верхнюю башню атакуют. Важно сюда поставить. Бля, меня от бомжа не команда. Силы света укрепили свои строения. Не остановись. Просто, грубо говоря, 4 керри. Хорошо. Вашу верхнюю башню атакуют. Как ты с ним управляешься? Вашу центральную башню атакуют. У тебя есть вот друг. Ваша верхняя башня разрушена. Ваша центральная башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Пиздец, блядь. Вашу центральную башню атакуют. Ваши верхние казармы атакуют. Ваши верхние казармы разрушены. Ваши верхние казармы атакуют. Ваши верхние казармы разрушены. Забей, конечно. Не, можно АФК, короче, вставать здесь и похуй. Потому что здесь мы ничего не сделаем. Вашу нижнюю башню атакуют. Курьер сил тьмы был убит. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Ну вот трое стоят. Ваши Ну вот нижние трое казармы стоят. разрушены. Давай попробуем что-нибудь. Идет. Ваши нижние казармы атакуют. Как скажете. Ваши нижние казармы разрушены. Теперь у противника есть мега-крипы. Вашу центральную башню атакуют. Укроет Ну ты... твое тело. Бля, такой он дурачок отвечает. Выдвигай. Вашу центральную башню атакуют. Уже в пути.
Твою мать. Бля, надо репортик пацанам кинуть. Ну это идиоты. Спасибо, спасибо. Репортик сразу. Да, вот такой. Why we've got such a close top two. Что, блядь, такое? Absolutely. And it wasn't Divine wasn't sort of kept out of it either. They were having good games. They were getting themselves some second places, some third places, but they just weren't able to close out. And that might have made it a little bit difficult for them for this final weekend. But they were definitely trying, and they were getting a lot of points as well to keep it a little bit more competitive against the top three. $200,000 prize pool, of course, a reminder of what the participating teams are playing for. And on top of that is the 12.5 equal share from the in-game sales for the pick'ems, which I haven't seen the finalized numbers, I guess, coming into this weekend. I would imagine LG Divine, though, are by far the favorites in terms of the pick'ems, with most likely Buriram and Fury next in line, unless somehow Unicorns still have their initial large set of votes getting them into that top three. We'll go to the pick'em challenges now, actually. So there you go. I was one step ahead of everyone. LG Divine, 73.3%, the heavy favorites. Of course, if you're watching this now, the pick'em votes is closed. It's all locked in. Surprisingly, though, Edge, 1.2% for Fury, the team that tied PCS2, only missing out on the win due to, a third tiebreaker rule. Yeah, it's a little bit surprising actually to have Fury there, because the previous PCS they did come back so strong, but whether they can do it again, they are quite a substantial amount behind. I believe 21 points behind, so bringing it back for them is a little bit difficult, but Fury's definitely not a team that's going to sit back and just let Buriram and LG Divine fight for that first and second place. They're going to get involved. I'm not sure if I would agree that 21 points is significant with it. With 8 games to go, that's actually not that bad. I mean, that's a 10-kill win, and you're basically dead even. LG Divine haven't won a game since the first weekend, so they're certainly there for the taking. And of course, for Buriram United, 12.6%, rightfully so. In fact, I thought it maybe could have been even higher, because they're only 9 points behind LG Divine. They're coming into this weekend with more form. They've won 3 games last weekend. They've won 4 in total. They're only 1 chicken dinner away from matching LG Divine for the 5 so far over the course of PCS3 APAC. They are a team that is a real threat to LG Divine. I'm not sure if 12.6% is really going to tell the full story there. Obviously, though, for LG Divine, they won PCS2, and I think a lot of people will be backing them in, as we saw there, to do it again because of that history of being able to win. But this time, Edge, they're not going to have the large point gap that they had towards the back end of PCS2, which really, in the end, kept them afloat. Yeah, that buffer was definitely handy for them in PCS2. It came in clutch at the end. But not having it this time, it does make it a bit easier for the likes of Buriram and Fury, but even still, they're just going to need to come out. I think they honestly need to get a win or two to confirm this, because last weekend Buriram was just looking like they were a different team. They were playing so much better. They put themselves on the edge and played well from it, getting a couple of chicken dinners. So I really think it's definitely anyone's game at this point.
We've touched on the top 3. We'll go down 2 slots there to sort of round out a top 5 in terms of the teams to watch out for this weekend. Division X Gaming, Sharper Esport, both have been a delight to watch here for PCS 3 APAC. Sharper Esport, no chicken dinner yet, hefty amount of kills, which is where they're getting the majority of their points from. Certainly need to find more placement points if they're going to get into the top 3. But Division X Gaming, I think rightfully are a team that can still give themselves a chance. Really, internally, it's only 32 points behind LG Divine. They've got the kills, 82 to the 84 of LG Divine, so they're getting frags. Just haven't been able to get as many wins. Only the 1 chicken dinner, and outside of that, really only 23 placement points outside of that win. So that's a part of their game, along with Sharper Esport, that needs to be fixed if they're going to have any opportunity of getting into the top 3, let alone that top spot as a whole. But look at the damage so far as well for the total. Top 5, Kim Siver. We've said his name many, many times over the first 2 weekends. A huge pickup for Sharper Esport. Big reason why they've had the resurgence that they've had since the glory days of Golden Cat. Haisaki, I mean, never in doubt this guy's going to frag out for Cerberus, God Meow, Namsi, Long K. Household names in the APAC region, and there's really no surprising player there that you would have thought didn't belong. Yeah, it's actually pretty surprising that we've got the likes of Kim Siver and Haisaki, considering they're sitting around that 5th, 6th position. They're getting a lot of damage, and they've got the kills kind of to match it up, but they just haven't been able to convert those games like your Biram, Divine, and even Division X have had a win there. So I think they can push themselves to be a much stronger team, but they just need to be able to convert games here. The kill top 5 though total, one does stand out. It's Nan from Angel Alliance, the Philippines team who have been exceptional to watch for PCS 3 APAC. At the beginning, the first weekend, it was sort of the Mad Dog show. Nan has stood up though, and because of that, and because Angel Alliance have been able to now perform more so on both maps rather than just Miramar, that's why they're in the top 8 and they're representing the Philippines region to a really high degree. No surprise with the other players. Jun's in there in terms of kills, considering he wasn't in the damage top 5. But for Kim Siver and MC, they're the only 2 that are actually both in the kills and top 5 damage as well. Edie for Biram jumping into the kill. So look, I think it also goes to show when you look at both the damage and the kills, you're seeing multiple from the same team. Biram, Sharper, Divine, of course, but it's not always the same players, Edge. The ones who are getting the damage maybe aren't necessarily the ones getting the kills here. As we look at the Peps Plus, which is sort of like, I guess, a fantasy ranking as to how powerful a player's ability is. Nan versus Rocky Jims of Purple Mood, which apparently, according to Rocky Jims' Peps, his potential is not very good. I'm not sure why that is, considering he's got such high stats, but yeah, first I've seen of this one actually for the APAC region. Yeah, it's a little bit of an interesting stat to take in completely, but you know, Nan's got really good finishing, really good firepower, so that does come into play when he's got all of this damage and picking up the kills as well. So definitely a really good pickup for Angel Alliance. And then Rocky Jim's coming out on the team. They've had 2 chicken dinners, I believe, for Purple Mood, two wins in a row. So back to back, yeah. Yeah, it's been pretty solid for them. Not sure what that potential stat is, but it's definitely interesting to see. Yeah, the potential one kind of, I think, maybe derails the other stats there for Rocky Jims, who's obviously been a standout. Purple Mood themselves, they had that back-to-back chicken dinner last weekend, a team to keep an eye out for here going into the final weekend and the final 8 games from Thailand. They've been great. They round out the top 8, so we've pretty much touched on everyone inside of the top 8. The teams in the bottom 8, though, we'll start down the bottom. Unicorn, Ferox, Hydra Gaming. I think really as this event has gone on, Edge, these teams have struggled to really get involved and create their own mark on the event. Besides that one day from Ferox, and there was one day from Unicorn, Hydra's been a bit more consistent in terms of spreading out their points, but for the most part, the same story for all 3 of those teams. They just haven't really been able to shine consistently. Yeah, I think that's the main thing, is the consistency, because they've had little spurts where it's been like, oh, okay, this team, you know, a couple more games like this and they could really put themselves in that middle pack, but it just doesn't seem like they've been able to push themselves to that place. Maybe they haven't been able to get the positions that they need to get those games, but
you know, if you keep on playing as a team and keep on putting in the effort after the PCS and going forward into 2021, I think that a lot of these teams could come up and could start doing a little bit of damage in the APAC scene. The other thing to note as well, especially for more so Hydra Gaming and Day Trade, is that we do still have, and what has been really the entire event, a bit of a logjam. The points hasn't really been as much of a soak in the terms of the top 2, top 3. It's more well distributed compared to PCS2 APAC. So a team like Day Trade, who's in 4th last position, 66 points, they're only 22 points away from 8th place. So sometimes that leaderboard position can be a little bit misleading as we finally get the countdown underway for match 1 this evening. 8 games remaining. It's match 17 for PCS3 8-pack. We can finally now kickstart the final weekend. Day number 5. And some pretty important matches to be played here. For LG Divine, they currently lead Buriram United by just 9 points. It's the closest it has been since, I would imagine, the first round. If we go back to the very beginning of PCS3 APAC Edge, LG Divine won the first 2 games. They won 5 out of the first 7. So from the very beginning, they've had a pretty decent gap. It hasn't been this close at all, as I said, since round 1. Yeah, and it's pretty surprising that it's been brought back realistically as quickly as it has been, but that just goes to show really how strong your teams are. And from our point distribution, like, even outside of the top 3, it's just so close, because you were saying before it's like 22 or 23 points for the likes of Hydra Gaming to put themselves up into top 8. That's incredibly close. Like, you never see it that close in PUBG tournaments generally. Yeah. Obviously they're in the 14th position. The Ferox and Unicorn, it's a bit further away, not as close. But who knows, 8 games to go, you can sort of rectify the season a little bit. One thing we saw last week was the M16 and these parachutes to Succession. That was Algen bots from Angel Alliance, who actually got 2 knocks, Edge, if you can remember, in 2 games back-to-back onto the parachuting player. Didn't result in much, but it was still really cool to see. In this case, though, it is going to be Hexagon who, well, does take a bit of chip damage, almost about half health from the future, but over at Hacienda does manage to land safely on the ground. Look at Namsi just sort of rummaging here for LG Divine. No surprise we sort of go over to them first and have a bit of an overview here. Miramar has been a good map for them. In saying that, they've been really good on both Miramar and Erangel to good degree. Of course, they started off immaculate, though, on Miramar for PCS3 APAC. 4 of 4 rounds. They won all 4 of them on Miramar. Really, since then, though, it has dropped off a little bit in terms of their point averages. And obviously, the wins have also dried up as well since weekend number 1. And I think that's going to be what they need. I'm calling it. They've got to get at least 1 win this weekend, or they won't win. Yeah, I'm absolutely on the same page here. I think they need it. I think they're games that they haven't got wins, and they get to the late game and they just don't get enough kills. They'll get a couple of kills here and there, but then you've got Fury and Vuram who all they need is, you know, that 1 game to put themselves back up or over you at this point. So I think they need a win. If they're going to get a win, it's probably going to be on Miramar. I think what they showed earlier in the tournament was pretty much an outlier, right? You'll probably never see that really happen again, especially with this level of competition. So the likelihood of LG Divine coming out here tonight and getting a win, I would say, is pretty unlikely. But it is PUBG. It is. Sometimes the strange things take place over the more expected. One thing to note as well, for those who might have had a glimpse of the map, of course, it's been a very regular occurrence on Miramar here for PCS3 APAC, but Los Leones does feature both Fury and Purple Mood. They share it pretty much. I guess they've got a nice little safe word. No one really entrenches on the opposing territory. We haven't seen a single skirmish. It is a very large city. Fury typically on the west side, Purple Mood usually on the east side.
Fury will also enjoy this current first phase 1 circle right over Los Leones. La Bandita up to the north, which is where Bay are currently pushing into. And the team we didn't touch on, we didn't probably get to the teams around 12 to 9, which is From the Future, Victim Rise, Bay, and Magic Esport. They're all sort of limbering around in the middle of the pack. Bay, though, has been the biggest drop-off, especially from PCS to Edge. Last weekend was not a good weekend for them, and they've dropped from what was it, the first weekend placing in the top 5, now down to 10th. Yeah, that's right. Bay really hasn't had the tournament they were looking for, and they kind of seem a little bit out of it compared to how they normally would play. They've been trying to do a lot of their old strategies and third partying fights, but they've just been caught out in a lot of them. So this definitely hasn't been their tournament. They do have a lot of potential, but I think for them here, they just need to really reset, take their time, look at how they need to play these circles, and then just try and get whatever they can out of each game. Juicy from Bay looking to rectify what's been a sliding trend. Another part of it as well is that Sophia has had an amazing event from an individual standpoint, and unfortunately just hasn't really had a whole lot of help. Loki's not going to get any help here with LG Divine just sending it straight into the compound. I think obviously for Loki's understanding the situation, probably would even know that it's LG Divine. How many teams in this lobby sort of breach compounds phase 1? LG Divine is a rare breed. They will do it. They do it regularly in phases 2 and 3. And in this case, they came from the more northern direction, and they've taken a pretty decent compound. In these fields, though, it's very open. But if this is something that's going to be easy to take, like it was, I mean, Loki's basically gave them no sort of defense, then this has just been a really good rotation. And this is what LG Divine accomplished. Night in, night out, game each one after another, where it looks like they get fed in the later circles, but it's these early positional decision-making plays that they do that gets them that rewarding circle play. Absolutely. Like, this compound here is a very, very high tier compound. If this circle does come back towards the northeast, you'd almost guarantee that it'll be in the final 1 or 2 circles. So taking it now, taking it early, not only does it secure you a good rotation, even if the circle goes off you, it secures you a really good ending zone. And that's what LG Divine's been really good at on Miramar, is getting these high tier positions and holding them. They don't worry about taking them early. They'll take the fight. They're pretty confident in their close quarters fighting, so that's what they'll do here. And they've actually, looks like they've pushed Bay off another position right now, so very, very strong play and confident play coming out from Divine, and that's pretty scary. Yeah, that's Levi's as the solo is going to get a bit of backup from JN, pushing out now for LG Divine. We'll go and glimpse at Fury. 3rd place at the moment, 21 points behind LG Divine. Not going to see much of them, I guess, at the start here, looting in Los Leones. They've just sort of held around the edge. Angel Alliance close by, further out to the west. Just north of this is Cerberus as well, a team that's in 6th position now, looking to, I guess, leapfrog into the top 5. They're certainly not that far behind in doing so, and definitely one of their better PCS events in 2020. A team that always has high expectations, a team that in past events were considered contenders, a team that could win, but always falls short. This has definitely been one of their better performances throughout 2020 so far, and we'll see if they can finish on a strong note too. Absolutely. I mean, getting that win early on is a big breath of fresh air for Fury and for Fury fans, I'd imagine. So it should be a little bit of a confidence booster knowing that they can get those wins, that they don't always have to just get the high kill games to sort of to pull themselves back into it. But I think they need a little bit more and maybe another win here to push themselves into that first place coming over these last 8 games. So we got ourselves a bit of a donut circle for phase 1. I say that because essentially Los Leones is like the mini circle. No one's really going to go in there. It's a black hole on this circle, which does push everyone outwards a little bit rather than having that dead center location available. Phase 2 can change that, provided it doesn't remain central on top of Los Leones. But you can kind of see the teams just surrounding the major city. And that northern shift
does change that central location, and it makes La Bendita a really big factor for the remainder of this game. High elevation, good place to hold. Don't necessarily want to go inside of the crater, definitely not early on, but BTR from the future, Bay to a degree, all around that sort of position could make the move for it early. For LG Divine, they've got a decision to make as well. They move from that compound they originally took. They probably go over to Levi's, who made that push earlier, and make a play from there. Fury, do they just stay on the north side of Los Leones? Most likely. Where do you really go from here? A lot of teams committed more to the south edge, so we're going to be seeing a lot of rotations. Don't be surprised if we see some knocks, see some kills, that kill feed potentially light up over the next minute or so. Absolutely. This is a very common circle at this point, and Fury has stretched out a little bit, but generally you'd see this end around the crater that Cerberus has got themselves positioned at. So a really strong spot there for Cerberus. They've actually put themselves inside the crater now. A lot of teams will try and position around that area in anything that's currently viable for them to take. And Fury's got a very nice split. Also, Bay, LG Divine's got themselves that nice compound that they can work off as well. So I don't think we're going to see too much at the moment, but definitely after this circle, once, and I'm assuming it'll push off Los Leones, that's when it'll start to get very interesting. And LG Divine again continue to hunt down Bay like sheep. This time it's Sophia who has to run away. LG Divine are more than happy to use utility early on as well. Try and secure this early. They'll throw bodies at it if they need be. Bay gonna go for the reinforcements. Neverhawk was already close. He is sort of just watching outside, looking for the run across from a player like NamC, for instance, or even Levi's, who tries to make their way over the long haul. Jun just watching that window, seeing if Sophia's gonna try and peek it. J-End on the roof. So LG Divine not going for the immediate bridge might backfire because of the fact that now Bay has arrived. LG Divine don't have a foothold inside of the long building. Sophia's in there, could push out. Although Levi's just catches one off guard. That's Neferhor caught napping. Levi's with a bit of a flank. And because of that, now LG Divine have got the numbers. Yeah, I really thought that Bay's surround on the compound there was going to pay off in their favor. Oh but my it looks God. to be backfiring. J-End with a very nice knock with the flash onto Jukesy, and Sophia will actually need himself out there. MC could really just finish this off. Bay have been decimated by an absolute monster juggernaut in LG Divine, swept aside like the sheep they are. 4 kills. I think both of us thought that Bay played that all right, that LG Divine didn't capitalize on Sophia. It was a 4 versus 4. Levi's, though, had the key that unlocked that whole exchange, and from there, it was over. As soon as that knock happened, Bay just fell like flies, and they're probably going to continue to fall on the leaderboard after this game as well. BTR from the future, not too far behind them, and it's again just another early exit. And this is really dangerous for teams because Divine are just looking so confident. They don't care, they just want to take that fight. They'll take it for position, and they've got themselves such a strong position. Depending on what this circle does and it comes back, this could be another win for LG Divine, and this is what our teams definitely don't need. Yeah, if you're Bureau Ram, if you're Fury, Division X, you don't want to be seeing this from LG Divine right now. This is an amazing start for them, of course, though. For the 73% of you guys at home who chose LG Divine for the Pick'em Challengers, this is an amazing start, and this could get even better for the LG Divine fans because Insight's about to die. There's no way out of that. Pinch from both sides, just moments, and Los Santos will punish him for that maneuver. I'm not sure exactly what was in the mind there, maybe just anticipating that no one had taken this rock formation north of Los Leones. Obviously, this is going to scare off the rest of Fury away from his position. Well played from Purple Mood. They continue their form from last weekend. Nice early kill with transition over to Cerberus, pushing on to Ronan and White and Kamukau. Fury, of course, have just lost insight. And they don't even have Flood at the fight just yet, still driving around. So it's a 2 versus 4 as it stands currently. Nade in hand for Waiki Kamukau, primes it. Oh my god, Flood just got sat down by Sololzi. Cow has too many just rushing at him. Isaki and Basil all at once. Ronan coming with the flank. There is 2 knocked, can get at least 1 execution. Although I think Ronan outnumbered, outgunned, and unfortunately he's going to die here unless he can pull off something clutch. He went for
the XC onto Sololzi. At the very least, Ronan did pick up 2 kills for Fury, but it's not going to be enough when you look at what LG Divine have already accomplished in this match, what they're most likely going to set out to do with the position they have. Not the start to the weekend they would have liked. 7 games remaining. They're by no means done, but it's going to be a continued climb up a very, very tough hill. Yeah, that was such an interesting play from Fury there. They went for that no information rotation, just believing that no other team would be up in that high ground area, but it just backfiring for them. And because they did leave their compound, they were just backfilled instantly. So really, really unfortunate there for Fury, but they still have plenty of games to go, and it's by no means over yet. They'll be just looking to have 3 good games to end off this tournament, hopefully, and then see what tomorrow brings. Definitely. Mipinzuzu from the future. And thereabouts. Good opportunity now presents itself for from the future to try and get themselves into the top 10. Only 6 points behind Bay, who are of course out. They do have to leapfrog VTR though. They've got to win this fight too. Rabbit will get the opening knock on Mipinzuzu. Triple X just watching, holding that rock, now falls back, expecting the reinforcements to push up. The nades as well are successful. Not enough to get the knock though. Hexagon needs to punish here. Get a knock on a Mickey or 2. To end Robo will get Rain. That's elsewhere. That's Hydra Gaming. Hexagon though is just going to have to find a different position. Triple X did heal after being taken very, very low. Nade. Thrown too far. Bounces away. But that's going to be much better with the gun in hand. Knock on the Rabbit. Successful from the future. Should be able to confirm at least 1 here. Mickey's still around in the area too, in the vicinity. 2 and Robo has now pushed up as well. Hydra Gaming quite separated here, but from the future haven't got Mipinzuzu, so in a sense they are separated themselves. This is a big one though. This could determine the entire fight. If Hexagon can get Mickey, vice versa, I think whoever wins this 1v1 could win the entire team fight. Hexagon though unfortunately does get surprised by Mickey, and now leaves Gypsy Danger at the Rockling for the retrade. He does get it successfully. So never mind. Short-lived advantage for Hydra Gaming. And 2 and Robo's got a lot to deal with here. Simon coming in from the flanking position though to catch Triple X off guard. He does get knocked. Gypsy's now in a 1 versus 2. Yeah, this is such a double-ended fight here, because even winning this fight, as Hydra Gaming does do, they have realistically not much area to play with. They can play into that La Bandita area, but as soon as this next circle shift comes in, they're going to be completely out and in the open to all the teams on the edge of the crater. We do see Angel Alliance starting to drop. Miramar was their favoured map before this weekend, and doesn't seem to be doing so at the moment. Ferox pushing in off the edge of the blue. Not a great spot for the 2 remaining players, with all of Magic Esports surrounding them on their entry now. Does not look very good for Ferox on their opener for tonight either. Certainly does not. At least they've cracked 50 points though. Little victories, always nice victories. Magic Esport, VTR, gonna make sure they don't get anything else from this. 1 kill. That's all it'll likely be. Of course, this blue though, I mean, VTR, Magic Esports, they're going to have to continue to run as well forward ahead. Bryn's going to have a cheeky shot onto Tom K, but he lands that headshot. That could be actually an elimination because that blue is pushing in. So this is quite a bit risky from Tom K, but he backs himself in and lands the shot onto Bryn. So it's all we'll be able to get off at least 1 more first aid kit, but so far to run, so little chances of maneuvering it forward. So Ferox are going to be eliminated here pretty early on into the first match of the night, and just decides to try and Molotov himself, which he is successful. 12th for Team Ferox. Continues to go from bad to worse for them. This match though particularly continues to go great for LG Divine. Ram also in a good position, but Division X Gaming kind of been a sleeper so far. Edge, haven't spoken too much about them, but a really good compound, and I think towards the latter stages of this match they're going to be in an even better position than say Ram. Oh, for sure. You can almost expect this compound to be in even 2-3 circles from now. They should get themselves at least to that top 5 position just by holding their compound. But that's as long as no team breach, and we've seen it before, we'll see it again. Oh my god. Divine might even possibly take that breach, so depending all on what this circle does, we're going to see a lot of teams make desperate moves.
Desperate times call for desperate measures. Maximus bleeds out to Rocky Gyms. Apparently that 65 potential coming in handy as we shift over to phase number 5. Jig Esports trying to hold on here in the field. It's very, very low. Klee pushing out. Unicorn Cyber getting involved. 2 kills, but 4 players alive. And Klee may be able to capitalize here on Tong K and Valix. No nade, no Molotov. There's smokes remaining. The flashes as well. But yeah, this phase 5 has definitely shifted on top of Division X Gaming, like we kind of predicted. LG Divine no longer in the best position. Bureau looking like they're going to make an early move. They've sent Nordra actually over to the compound directly for Division X's position. So they've already got one over there. Might just pop off later on. We'll get to it in a moment. Shibra on the move though for Victim Rise over towards La Bendita, which Victim Rise are actually inside of the crater. And it's the southwest though that's going to kick off any minute. LG Divine, Purple Moon, Unicorn, Magic Esport are all situated at this position. Bass 1301 is going to be able to avoid that. Los Santos is going to be knocked in back by that Blue. Unicorn are fragging out right now. LG Divine though trying to be the beneficiaries and snag a few kills for themselves. They've got 5. They had 4 of course from that earlier wipe against Bay. 2 tap from LG Divine's Levi's. Successful onto Boss Sense. And what a way to start the weekend for the heavy favorites. Yeah, this is definitely a big confidence booster right now. They're hitting their shots, they're getting great positions, and they're just moving in forward. But Gen Foss might have something to say about it as he and Chibrit team up, take out Levi's. And it wasn't looking too great there for Jonah either, trying to run it back into the compound. They maybe got a little bit cocky on their overextension there, but they do keep 3 alive now. They've still got that compound. We did only have 2 teams in the circle previously, so they've sort of got a little bit more in now, and it's not looking too good. LG Divine as they get picked apart. I feel like this is going to be one. I could be going early here, but I think this could be one of those games where LG Divine get 6 to 8 kills, but they don't get placement points. And how many times do we see it play out for them? It seems to be the formality for LG Divine. Even in the games where they don't make it towards the end, they still find 6 to 8 kills. It's incredible how efficient they are in the early stages of these matches. This is what I was talking about before, though. Not too surprised that things haven't kicked off, because you can see sort of where Canaxi's position is. That's where Nordra originally pushed up to, and while Division X Gaming aren't really going to be able to see that position. So smart play from Buriram as they rotate up north. They can now play the compound against Division X Gaming from here. Hydra Gaming still got their duo around it. You can see there on the map on the north side. And this phase 6 that's going to come is going to basically spell the end for LG Divine, Unicorn, Victim Rise also. It's going to be very difficult for them because this is just open field. It's just open territory. And LG Divine, despite having 3 players up, at best they maybe find a few kills edge, but where else do you go to try and get placement points in this game? I mean, considering though there's only 9 teams left, LG Divine could potentially hold on and just hope that one of the teams with 1 or 2 players left go out now, and they could actually find 1 or 2 placement points here, along with their current 6 kills. That's right. That's really best case scenario for them. They are making that play now. They've got a little bit of a goal in front of them that they can play off. They just need to hope that they just avoid these nades from VTR. It will be pretty good. Do no damage to J-End apparently, but they've got themselves a position now. So moving forward, they do have a decent spot. I think after this current zone, it will be very rough for them to play out of here. But I think, in all honesty, Buriram's kind of got my favourite spot in this zone with the really big trench outside of Division X's compound. Well, they're just going to sort of camp Division X as they come out of the compound eventually from Canaxi's position. They can just sort of watch as they come out. Canaxi actually finds a knock of Anonica that's on the other side of the circle. So even from this position, Buriram can actually have an impact on the teams towards the south side of the circle, along with the fact towards the late game they're going to be able to hinder Division X too. So a good position too as Victim Rise continue to push on to LG Divine. That's SnamC flushed. It's just Jordan and J-End left. They do outnumber Samoy in the smokes here. Chibrit, they're looking for the retrade, at least try and get 1-for-1. J-End knows one that lands a tag onto him. LG Divine, they find kills, they find a way to get points in situations where they're not in an ideal spot. They're not fed, they haven't got a compound, but they just scrap along. They get the points they need to achieve in the games that maybe don't go the best of way. I mean, they had to fight to get the elimination onto Bay. They pushed and pushed. They made their own luck in that regard.
And then the same has sort of happened as well. This is going to be a sort of staple that they can do it when they don't get fed. And when they do get fed, they capitalize. They just do it regardless. And they're showing it again. They get placement points as well. 8 teams left, 20 alive. Absolutely. And that's what PUBG is all about. It's about finding not only how you can win the game, but if you can't win the game, how you can get the most points possible out of that game. And I feel like Divine's one of those teams that are actually really solid at doing that. They don't rely entirely on the wins, although it does help them a lot, but they can get the kills and can get a lot of placement points. Maybe not even being first, but just coming in those other placements. As we see our following circle, Buram. Beautiful spot, VTR, LG Divine, Day Trade, and Unicorn are in kind of a rough spot right now with their only option will probably be to breach the hut that Cerberus is currently playing. Certainly in terms of a long-term strategy, running out of ideas. They've got the current strategy, which was the ball. It worked out well for phase 6. Not going to work well, though, for phase 7. Division X haven't really been able to achieve much. Just the 1 kill. Of course, they've also now got the 1 placement point. I kind of suspect that they will get more than just 1 placement point from this match. Buram, though, 4 kills. They've been able to sort of match LG Divine. A 9-point deficit, they're now 12 points behind LG Divine. So it hasn't really ballooned out, fortunately for Buram. Fortunately for Fury, they're going to be looking at a 30-point deficit now with 7 games to go. Fergus does get Simon. And these are the kills that Division X really need to acquire towards the end of phase 7, because from phase 8 onwards, they're probably going to get camped by Buram, and it'll be very difficult for them to find more kills. Yeah, that's right. I was going to bring up that we had 2 teams still with 4 players, but as I was even thinking it, Buram lost a player on the edge of the zone to one of the Unicorn players. So Buram down. They do get a little bit of revenge there as he takes down Klee. So Buram still lighting up that kill feed. Victim Rise starting to make their move towards Division X as LG Divine push on towards Cerberus, but will get taken down by the Molotov and the teamwork of Nordra there. So LG Divine out in 6th place. They will pick up 2 points to get a little bit more of a buffer. But look at this though, like that deficit, I said it was 12, it's already back down to 9, right? So this is going to be a successful game for Buram United. The deficit, which was 9 points, it's going to be improved upon in their own favor as Edie does eliminate Kamals. I'm pretty certain a win from here with a few more kills will get them top spot. Although Nordra has been knocked, and well, Division X, to their credit, have actually come out of this compound and done quite well. They haven't finished off the good work just yet, and as I can see sort of on the map, it seems as if Cerberus and Buram are both going to sort of pincer Division X here towards the end, so even more work to do. But getting Nordra up is crucial for Buram's success. If they're going to be able to win this match, Division X will get the revive as well, and Nordra will be successfully picked back up. So 4 versus 3 versus 2, and Su Bang and Basil for Cerberus in that shack have been fed the circle for phase number 8. They could very well win this game. Absolutely. Canaxi for Buram actually holds such a pivotal position right now, and as I say that, he gets taken down by Fergus. If Canaxi was able to stay alive there, he would have been able to just third party from behind the fight between Division X and Buram and potentially help out in Buram's clearing of Division X. But with him out, all leaves it up to now is Nordra and Edie. So they've got a lot of work ahead of themselves against 4 of the Division X players who are seemingly on fire right now. Yeah. Long K is going to push out, look to try and finish this off once and for all. It's been 7 kills there for Buram. A successful game, regardless of this ending here. There's number 8 though from Nordra. Another point going the way of Buram, and it makes it even more difficult for Division X now. Only the 3 players, nade in hand for Nordra. Are we about to witness something really special with that nade? We are. It's a nade knocked down onto IQ 500. 1 more to follow. It will get the confirmation. It will get another knock onto Neil as well. What a play from Nordra, and he's gonna finish them off. That's it. Cerberus win through essentially just being the last one standing. Literally, Nordra. I don't think they got second. I think they ended up finishing 3rd.
but was able to pick up and steal a few kills away. No, it was second. They got second place because of that. What a play from Nordra. 6 kills gets them second place. That was 6 just for Nordra alone. They had 11 in total. It's a 1-point deficit. Cerberus win, but the story is all about Buriram United. That was an absolutely huge, big brain play from Nordra there. That first nade knock, throwing out the second nade and healing up and doing that little bit of damage before the blue hit the final Division X player was absolutely massive. That could potentially be the breaking moment for Buriram to sort of just push up ahead of LG Divine. It won't be this game, but that was such an absolutely monstrous play there. Huge play, huge match, and a huge way to start this weekend. Of course, this match had all started with LG Divine though. Clean sweeping Battle Arena Elites, making them just look like fodder. They got the quick 4K without any casualties, without any downs either. They got them off to a really good start. They kept moving around. They were able to find quite a few kills in this particular match. Fury, unfortunately, well, they were the opposite of LG Divine. A rough start. It didn't end well at all for them. Rona did at least secure 2 kills. They got something, but not enough. It's a 28-point deficit now, so that gap has increased. And of course, the gap to Buriram has increased exponentially as well. Sharper Esport, not too much really to say from them this match either. Cerberus, though, they had a big one. They were able to get up into 5th place, not too far behind Division X now. Yeah, Division X had an absolute ripper there. And, you know, it goes to show that, well, you know, you can get fed the entire game and you can get yourself into those top 2, top 3 positions, but converting the game is like an entirely different thing. They just weren't able to in this situation. But Cerberus, I'm pretty pleased that they've come out and they've got that 10 kill win. Yeah, 100% for them in terms of their chances of a top 3 finish, potentially. I don't know if I'd go as far as saying first place. That's going to be very difficult. They would need more performances like this one if they're going to be able to achieve that. Which, I mean, like, as of right now, they're actually now only 40 points behind LG Divine with that 20-point game just then. And that was with LG Divine having a 9-point game. So a repeat from Cerberus with LG Divine maybe having a very low amount of point game. Well, then all of a sudden it just blows it wide open and we got ourselves an amazing race. But it's an amazing race regardless as it stands because of Buriram's back here as well. 17 points with that second place finish, 11 kills to their name, and they make it just a 1-point gap. LG Divine though, I called it pretty early on in that game too. It was looking like a game where once again they weren't going to feature at the end of the match, but they were going to get all of the work done at the beginning of the match. Yeah, that's right. They did do a lot of work in the early parts of the match. The later parts maybe not going towards their favour. I would have been interested to see what placing they would have had if they held their original position the first position that they took off Bay in that open field, the one that Buriram later came into. So, you know, a little bit of decision making could have changed the outcome of the game there, but for LG Divine, that was definitely the right play for them to take that compound from Bay. Unicorn Cyber rounding out the top 5 from that match with 8 points, which actually puts them only 8 points behind Team Ferox, which is going to be, I guess, a little race in itself to keep an eye on there down the bottom just to see what happens there. Unicorn Cyber, who had a very, very slow start to PCS3 APAC, have been able to get rolling. But look at the top of the standings. That's where it matters. That's where it really matters. And what's intriguing is that we could even have a replica of PCS2. Tied on placement points, only 1 kill point the difference. I would imagine there hasn't been a rule change. I would imagine the third tiebreaker is what it was for PCS2, which is the biggest game win, which maybe it's a bit early to go into that, but I'm pretty certain Buriram has that covered over LG Divine. And a quick little look says, yes, they have. They had a 14 kill win. LG Divine's best win was 9 kills. So as it stands, if there was to go to that third tiebreaker in 7 games time, unless something changes from LG Divine's perspective, Buriram would hold those rights. But long way to go from there. What I will say though is Edge, it really sets the tone for the weekend.
Yeah, that's right. It's definitely going to be a nail-biting weekend, and the final day tomorrow, I wouldn't like to be in the top 2, top 3 teams' shoes. It's going to be a little bit too stressful for my liking, but it's going to be good PUBG action, and I'm here for every moment. Well, we've still got 3 matches, though, to go today before we even get to tomorrow. So stay strapped in. We're going to go to a break. When we come back, we go back to Mirror. Рестору.
7 matches remaining. We've finished off the first one of the weekend already, going the way of Cerberus. Bureau Rem, though, having very large impact. LG Divine not too shabby themselves either. So it's a bit more of the same, really, at the top end of the standings here for PCS3 APAC. But of course, it's a 1-point deficit now. Really, it's like there's nothing. 7 games to go, as even as it can be. This is why I was a little bit surprised to see only, 12.3% of picking challenges going for Bureau Rem, considering how close the deficit was. So many games remaining, and it really shows now even more. Yeah, Chicken were a little bit surprising to me as well. I definitely thought that Bureau Rem would have been a much higher favourite in this circumstance, but obviously there's a lot of Divine supporters out there. There's a lot of people who are hedging their bets on the back-to-back wins, so you know they're all putting their cards on the table and all their eggs in one basket. Hopefully they've got multiple pickings on, but you know. Well, I'm sure a large amount of people did vote for Sonics, of course, so I'm sure there's a lot of points that have been distributed already due to Sonics picking up the win. I'm not sure MCG, how many they had. I don't think they were considered much of a favorite, so potentially maybe there wasn't too many that voted for them. Regardless, of course, this is APAC, this is the best region, and really we could actually have the best finish to all of the regions here with how close it is right now. The question though that remains is there going to be a third contender or even a fourth contender? You know, we've spoken about Fury, we've spoken about Division X. Can they join Bureau Rem and LG Divine closing out this season of APAC at the tipping top, or is it going to be a 2-horse race? At this point, kind of looking like it will be just that 2-horse race. Fury not having the start that they wanted, they're still not far behind, but they just need to get a little bit of momentum, whether it's in this game or Miramar or just going into the Irregulars and coming out, just getting a heap of kills and potentially taking up some as well. They can't rely on just Erangel though. You can say that for pretty much all of the teams though. You've got to be able to do it on both maps, especially when you're trying to win the entirety of PCS. You've got to be able to do it on both maps. We've seen that from Bureau Rem, we've seen that from LG Divine. Not sure if we've seen it to the fullest degree though from Fury, to be fair. I still think Division X, from what we saw in that last game, gives me hope that they could potentially make it a 3-horse race as well if Fury asked the ones to do so. So I think Division X looking very, very strong. Bureau Rem, I like what I see from them. They were my pick at the very beginning of PCS3, and I obviously will be changing that now with 7 games to go, and they're only 1 point behind LG Divine. It's been said though, and I'll repeat it again, but LG Divine, they win this, and they, like Sonics, will be the only team to have been able to go back-to-back for the PCS in all of the regions throughout 2020 to win 2 as well. They would be the only ones. Only reason why they would technically be the second team to do it is just due to the scheduling more than anything. So from what we saw though in the last match, LG Divine continued the same sort of play style, that aggressive nature, pushing, getting kills early on, getting the most of their work done early on. I think when they're at their absolute like Super Saiyan 3 best is when they combine that with like a bit of a late game circle feed. If they can get up to a late game position where they go to compound after they've already gotten like 6 kills early on, that's when they're humongous. That's when they're going to go on a win and get like a 10 or a 12 kill win. And if they can do that, that gives them an extremely likelihood that they can go on and win PCS3 APAC. Match number 18 coming to you live right now. Final match of Miramar already for this Saturday. Of course, we'll have 2 more tomorrow, but Erangel to follow after this. 156 points for LG Divine, 155 points for Bureau Rem United. Once again, Vietnam versus Thailand. Yeah, this is as close as you could have asked for, honestly. Like, no one wants to see a 1-horse race where we potentially had that last season. It's not as exciting from a viewer's perspective, and now we've got that. We've got the close games that really, that's all we can ask for at this stage, and now coming into our final games, I just want to see some really good, really high octane action coming out from our top 2 teams, and hopefully we can get a little bit of swatting going on the leaderboard, a little bit of back and forth. Yeah, the rankings on Miramar Division X 96.
of their 125 points over on Miramar. That is a whopping one-sided affair, which really that in itself is a story. That if they can actually translate the performance here from Miramar over to Erangel, I don't see why Division X can't take that first spot away from Fury when they're right now. Fury, though, themselves, Erangel team, we might just sort of be seeing the full aspects of that, where you've got Miramar team playing for the Erangel team, and so I guess the board highlights that, at least from what we've been seeing, but I think that's really that's been the biggest deficiencies for these two teams, Fury and Division X, is that the lack on one map. Division X are playing on Erangel, Fury are playing on Miramar, and that's been the biggest factor. Cerberus Esports actually, they've been smack bang in the middle, pretty even on both Miramar and Erangel, which is a really good sign. It's just that evenness hasn't been enough on both sides to get them into the top 3 conversation just yet. Although after their previous performance, they're not too far away, 12 points behind Fury. I would dare say the 40 points LG Divine might be too much, but hey, 7 games remaining. We've seen some funny things happen before in the past. I wouldn't put it past it, and I certainly wouldn't count them out. The only team, the last team, I would say Edge, I'd say the top 5 have all got a chance to still win PCS or APAC. Everyone else, I'd say, are as good as done. Yeah, I definitely agree.